Good morning, all of you. So in last lecture, we have discussed about the heat conduction through hollow sphere. Hollow sphere. Okay. So for that, we have considered the one hollow sphere. Okay. So R1, R2 is nothing but inner and outer radius. T1 and T2 is nothing but temperature of inner and outer surfaces. Okay. So whatever the general heat conduction equation for the spherical coordinate system. Okay. So we have written that equation and we have considered the some assumptions. Okay. Means steady state heat flow is there. Heat generation is not there. Okay. So according to that, we have written this equation 1 upon r square d by dr into bracket r square dt by dr is equal to 0. Okay. So we are integrating this equation 2 times. So by integrating, we get the equation as a t is equal to c1 into bracket minus 1 upon r plus c2. Okay. Then we are applying the boundary conditions. So whatever the diagram we have considered, from that diagram, we have written the boundary conditions. So what is the first boundary condition? When radius is R1, then temperature is T1, and if radius is R2, then temperature is T2. So according to that, we have applied their boundary conditions and we get the constant values. So what are the constants? C1 and C2. So by simplification, we have calculated the value of C1. So what is the value of C1? C1 is equal to T2 minus T1 into R1 R2 divided by R2 minus 1. Similarly, we have calculated the value of C2. So what is the value of C2? C2 is equal to T1 plus T2 minus T1 R1 R2 divided by R1 into bracket R2 minus R1. Okay, so we have put these values into equation number 1. So from that we get the equation, final equation as a T minus T1 divided by T2 minus T1 is equal to R minus R1 divided by R2 minus R1 into bracket R2 by R1. Okay, so by using this we can calculate the temperature at any location. So whatever this sphere is there, so at any location we can calculate the temperature by using this equation. Okay, so our aim is to calculate the heat transfer rate. So we know that standard equation Q is equal to minus K into A into dt by dr. So we have taken the derivative of temperature with respect to R. We have calculated the value of dt by dr. And as we know that for this sphere, what is the area? 4 pi r square. So we have put this value into this equation, and by putting this value, we get the equation for the Q as a 4 pi k r1 r2 into bracket T1 minus T2 divided by R2 minus R1. Okay. So we have written this equation in the form of electrical resistance, that is Q is equal to T1 minus T2 divided by R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. So from this equation, what is the thermal resistance for this sphere? R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. Okay. So and up till now we have
Okay, so what is the final equation for this sphere? काय सांगा? Q is equal to what? मोबाईल मध्ये बघा, सर्व वर बघू नका. Q is equal to what? So Q is equal to 4 pi k R1 R2 into bracket T1 minus T2 divided by R2 minus R1. So this is the final equation to calculate the rate of heat transfer through the sphere. So can anyone tell me what is the equation for the cylinder? First, Q is equal to what for the cylinder? काय आहे सिलेंडर साठी इक्वेशन काय आहे ऋषिकेश? 2 pi KL into bracket T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Okay, and what is the equation for the plane wall? Q is equal to T1 minus T2 divided by L by K. Okay, so these are the equations for the different shape. Means plane wall is there, what is the equation? If the cylinder is there, what is the equation? And if the sphere is there, what is the equation? Okay, so we have covered the three shapes: plane wall, cylinder, and sphere. Okay, so there are different equations for the each shape. Okay, so now we have to discuss the heat conduction through the composite sphere. Okay, so as we know that what is the meaning of composite? When the
two or more layers are connected or combined. That is nothing but composite. Okay, so we have to consider the composite sphere. So all of you draw this diagram. So we have to consider in the two layers, layer A and layer B. Okay, so amount of heat transferring from the inside section to outside section, that is nothing but Q. So inside the sphere there is a hot fluid, and outside the composite sphere there is a cold fluid or air is there. Okay, so heat transfer takes place from inside to the outside. So our aim is to calculate the equation for the Q. आपला aim काय तर आपल्याला Q चे equation find out करायचं आहे. Okay, so when there is a composite sphere is there, means two layers are there, layer A and layer B. Okay, so whatever the hot fluid is there, having temperature is THF. जे आतमध्ये hot fluid आहे त्याचं temperature काय आहे THF, and what is the heat transfer coefficient, that is HHF. Okay, hot fluid चा heat transfer coefficient, as we know that whenever the convection is there, there is a heat transfer coefficient is there. Okay, so hot fluid is there, so having heat transfer coefficient is HHF. So similarly for the outer section there is a air or cold fluid is there, so having temperature is TCF, temperature of cold fluid, and having heat transfer coefficient as a HCF. Okay, similarly whatever the layers are there, layer A having thermal conductivity is K, and layer B having thermal conductivity is KB. Okay, all of you get this point. And whatever the hot fluid is there, due to that what will happen, heat transfer takes place from the inside section to the outside section. Okay, so all of you complete this diagram, draw it fast. Okay, so whatever the layer A is there, having inside temperature is T1 and outside temperature is T2, and whatever the layer B is there, having outside temperature is T3. Okay, so whatever the hot fluid is there, or whatever the inside radius of layer A, that is R1, outside radius of layer A is R2, and outside radius of layer B is nothing but R3. R1, R2, R3, these are the radius. Okay, so our aim is to calculate the, or we have to derive the equation for the Q. Okay, so already we have derived the equation for the composite plane wall and composite cylinder. So in that manner we have to calculate the Q for the composite sphere. Composite sphere साठी आपल्याला काय find out करायचं आहे, we have to find out the Q. Okay, so whatever the equations we got, we have to use that equations. From that we have to calculate the temperature difference equation. We have to add that values or add that equations. By adding that equations we get the value of Q. Okay, आपल्याला काय करायचं आहे, so inside there is a hot fluid, so convection is there, so we have to write down the equation for the convection. In layer A conduction is takes place, so we have to write down the equation for the conduction for the layer A. Similarly we have to write down the equation for the conduction for layer B, and whatever the outside cold fluid is there, so convection mode of heat transfer is there, we have to write down the equation for the convection. So we get the 4 equations, and according to that we get the equation for the temperature difference. We have to add that equations, and from that we get the equation for the Q. Okay, so can anyone tell me, so whatever the hot fluid is there, so we have to write down the equation for that hot fluid. Can anyone tell me what is the equation for the hot fluid? काय येणार आहे, Q साठी कुठले इक्वेशन येणार for the hot fluid? Which mode of heat transfer? When there is a fluid, कुठला mode of heat transfer असणार आहे? Convection. So what is the standard equation for the convection? Q is equal to HA into delta T. Okay, so we have to write down the equation in that manner for the hot fluid. Okay, so Q is equal to, for the hot fluid, what is the heat transfer coefficient? HHF into area into temperature difference. So for the hot fluid, what is the temperature difference? THF minus T1. Okay, so this is the equation for the convection, whatever the fluid which is inside that particular composite sphere. Okay, similarly we have to write down the equation for the layer A. Layer A is nothing but sphere, and as we know that what is the standard equation for the sphere? काय असणार आहे? Q is equal to, already आपल्याला discuss केलेला आहे. Q is equal to what? Q is equal to 4 pi K R1 R2 into bracket T1 minus T2 divided by R2 minus R1. So this is the standard equation for the sphere. So we have to apply that equation for the layer A.
ओके, जी काही लेयर ए साठी आपण जे काही पॅरामीटर्स घेतलेले आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट पॅरामीटर्स वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द लेयर ए. काय येणार आहे इक्वेशन q इज इक्वल टू 4 pi k r1 r2 into bracket t2 minus t1 divided by काय divided by काय r2 minus r1. Okay, in that manner we have to write down the equation for the layer A and similarly for the layer B. So whatever the parameters for the layer B, according to that we have to write down the equation. Okay, so write down. Let us consider heat transfer between hot fluid and innermost surface of the sphere. जे काय फ्लुइड आहे आणि आतला जो सरफेस आहे याच्यामध्ये कन्वेक्शन होणार आहे. Let us consider heat transfer between hot fluid and innermost surface of the sphere. Innermost surface of sphere. Innermost surface of sphere. So as we know that fluid is there, so convection heat transfer is there, and as we know that for the convection, Newton's law of cooling is there, and what is the standard equation? Q is equal to H into A into delta T. So whatever the parameters are there for the hot fluid, according to that we have to write down the equation. Okay, so Q is equal to what? HHF, because heat transfer coefficient given as a HHF. Then what is the area? So it is nothing but sphere. So as we know that what is the area for the sphere? 4 pi r square. But the radius is r1. So therefore 4 pi r1 square is there. And temperature difference, hot fluid temperature is THF, and inside surface temperature is T1. So temperature difference is nothing but THF minus T1. Okay, so this is the equation for the hot fluid, that is convection. Then how to write this equation? We have to rewrite this equation in the form of temperature difference. So THF minus T1 is equal to Q divided by HHF into 4 pi r1 square. Okay, हेच इक्वेशन आपण रीराइट केलेलं आहे. टेम्परेचर डिफरन्स साठी काय इक्वेशन आहे ते आपण लिहिलेलं आहे. Okay, so all of you write down THF minus T1 is equal to Q divided by HHF into 4 pi r1 square and give the name as a equation number 1. Okay, आता हे इक्वेशन कशासाठी लिहिलेलं आहे? Whatever the fluid which is inside, which is hot fluid, for that we have written the equation. The mode of heat transfer is convection. Standard equation is Q is equal to HA into delta T. In that manner we have to written the equation. Okay, now we have to write down the equation for the layer A. Okay, so layer A is nothing but it is a sphere. We know the standard equation for the sphere. So in that manner we have to write down the equation for the layer A. आता प्रत्येक लेयर मधून जी काही heat transfer होणार आहे ती सेम असणार आहे, because we have considered the rate of heat transfer as a Q from the hot fluid to the cold fluid. म्हणजे Q हा सेम आहे प्रत्येक लेयर साठी. So we have to take the equation as a Q is equal to, write down, now consider heat transfer through sphere A, material having thermal conductivity Ka. Now consider heat transfer through sphere A, material having thermal conductivity Ka, thermal conductivity Ka. Okay, so whatever the final equation we got for this sphere, in that manner we have to write down the equation for the layer A. So by using that we get the equation as a Q is equal to 4 pi K into R1 R2. पण इथं थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय घ्यावं लागेल, त्या लेयरची घ्यावं लागेल, means K. So 4 pi K into R1 R2. What is the temperature difference for the layer A? That is T1 minus T2 divided by what is the radius for the layer A? Inside radius is R1 and outside radius is R2. Okay. A5 कौन है? रोल नंबर 5 राहुल. हाँ? काय तर लिहिला ना स्क्रीन. इथं नाही आहे क्लास. रोल नंबर 5 कॅन्सल करा. ते बघा स्क्रीन वरती काय लागलंय. राहुल कोण आहे? Okay, so for the layer we have to write down the equation. Q is equal to 4 pi K R1 R2 into bracket T1 minus T2 divided by R2 minus R1. So from that we have to write down the equation for the temperature difference. T1 minus T2 is equal to Q into R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2.
काय चाललंय तुझं? रिमूव्ह केला तर परत येता येणार नाही. त्याचं त्यालाच माहित नसेल. राहुल गायकवाड का? Okay, so similarly we have to write down the equation for the layer B. Layer B साठी इक्वेशन लिहा. Layer B साठी काय येणार आहे? 4 pi. What is the thermal conductivity of the layer B? That is Kb. Okay, and what is the radius? Inside radius is R2 and outside radius is R3. And what is the temperature difference for the layer B? T2 minus T3 and divided by R3 minus R2. So from that we have to write down the equation. T2 minus T3 is equal to Q into bracket R3 minus R2 divided by 4 pi Kb into R3 into R2. Give the name as the equation number 3. Okay, so for the layer B we have written this equation, that is equation number 3. Okay, and for the outer there is a cold fluid. If fluid is there, then convection is there. So what is the equation for the convection? Q is equal to HA into delta T. So similarly we have to write down the equation for the cold fluid. Q is equal to, what is the heat transfer coefficient for the cold fluid? Q is equal to HCF into what is the area, outer area. Radius is R3. So 4 pi R3 square. What is the temperature difference? T3 minus TCF. Previous equation. आता तुम्हाला हे बघायला लागलं पाहिजे, पटपट लिहिलं पाहिजे. किती वेळ घेतले आपण? ओके, जे काही पॅरामीटर्स असणार आहेत, अकॉर्डिंग टू दॅट पॅरामीटर्स वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन. आपण जे इक्वेशन डिराइव्ह केलं तर त्यावेळची रेडियस R1 R2 होती, टेम्परेचर T1 T2 होतं. But for the layer B, temperature difference is T2 T3 and radius is R2 R3. So in that way we have to write down the equation. Okay, so T2 minus T3 is equal to Q into R3 minus R2 divided by 4 pi Kb into R3 R2. This is the equation number 3. Okay, and what is the last equation which is related to the convection? So from that we get the equation as a T3 minus TCF is equal to Q divided by SCF into 4 pi R3 square, and this is the equation number 4. So now we have to add the equation 1, 2, 3, 4. By adding this equation, we get the equation for the THF minus TCF. कारण बाकीचे फॅक्टर काय होणार आहे? कॅन्सल होणार आहे. T1 will cancel, T2 will cancel. Okay, T3 will cancel. So what is the remaining at the left hand side? THF minus TCF. So whatever the right hand side is there, so from that right hand side we have to take the Q by 4 pi as a common, and remaining equations we have to write in the bracket. Okay, so from that we get the equation for the Q as a 4 pi into bracket THF minus TCF divided by 1 upon HHF into R1 square plus R2 minus R1 divided by K into R1 R2 plus R3 minus R2 divided by KB into R3 R2 plus 1 upon HCF into R3 square. Okay, so by using this equation we can calculate the rate of heat transfer through the composite sphere.
समजले का बघा सेमच केलेलं आहे वाटेवर दी प्लेन वॉल composite wall is there, composite cylinder is there and composite sphere is there. We have to write down the equations. We have to write the equation for the temperature difference. We have to add that equations and we get the equation for the Q. Okay, so same process we have used for the all composite shapes. Okay, all of you completed this equation. Speed वाढवा जरा fast. Okay, so can anyone tell me if there is another layer C, so what is the change in the equation? आता आपण दोनच लेयर घेतलेत, layer A and layer B. Suppose there is another layer C, then what is the change in this equation? What about the numerator? Numerator will be same or will be changed? Same runner. Okay, what about the denominator? First parameter 1 upon HHF into R1 square, it is same. Then R2 minus R1 divided by K R1 R2 same असणार आहे. Then second factor same असणार आहे. कुठला फॅक्टर ऍड होणार आहे? R4 minus R3 divided by Kc into R4 R3. Okay, all of you get this point. So according to what condition we have given, according to that we have to write the equations. Okay, सिंपल लक्षात ठेवा. हे जर तुमच्या लक्षात राहत नसेल तर आपलं स्टँडर्ड इक्वेशन यूज करायचं. Q is equal to टेम्परेचर डिफरन्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टन्स. पण त्या केस मध्ये तुम्हाला प्रत्येकाचं इक्वेशन माहित पाहिजे. ओके, व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द प्लेन वॉल, सिलेंडर, स्फियर, convection? So if we know all the equations, we can write the equation for any shape. Okay, so this is the final equation. करके ले लेगा. Okay, then write down if there are n concentric spheres. आता आपण दोन स्फियर कन्सिडर केलेत. If there are n number of concentric spheres are there, then how to write this equation? Write down that equation. Q is equal to 4 pi into THF minus TCF. This will be same. At the denominator 1 upon HHF into R1 square will be same, and there are n factors will be coming. Okay, so according to that we have written the equation Rn plus 1 minus Rn divided by Kn into Rn plus 1 into Rn. N changes from 1 to n plus 1 upon HCF into Rn plus 1 bracket square. Okay, so write down this equation. If there are n concentric spheres, then write down this equation. And if you are not considering the hot fluid and cold fluid, if means we are not considering the convection heat transfer, so whatever the parameters related to convection, that will be cancelled. Okay, if inside and outside convective heat transfer coefficients are not considered, तर त्या टाइमाला काय होणार आहे? So whatever the factors which is related to the convection, that factors will be cancelled. Okay, so we have to write down the remaining equation as a Q is equal to 4 pi into bracket THF minus TCF divided by Rn plus 1 minus Rn divided by Kn into Rn plus 1 into Rn. Summation of n changes from 1 to n. Okay, convection नसेल त्यावेळेला convection चे factor cancel होणार आहे, and whatever the remaining equation is there, we have to write down. Okay, so this is about the composite sphere.
झाले का बघा? एनीवन इज रिमेनिंग? चांदोले दुधळे कुठे गेले? घरी गेले? रोल नंबर काय आहे त्याचा? Okay, so now write down the next point. Write down logarithmic mean area for the cylinder. Give the new heading, logarithmic mean area for the cylinder. Okay, so now we have to calculate the area. We have to calculate the logarithmic mean area for the cylinder. So now we have to consider one cylinder. Okay, so in this case, what we do, we have to considering one cylinder. Okay, so inner radius is R1 and outer radius is R2 and thermal conductivity is K. Okay, म्हणजे जो काय आपण सिलेंडर कन्सिडर करणार आहे, व्हॉट एव्हर दी थिकनेस ऑफ दी सिलेंडर. सो व्हॉट इज द थिकनेस ऑफ दिस सिलेंडर? R2 minus R1. This is the thickness of the cylinder. Okay, so our aim is to convert the cylinder into the plane wall. Okay, so whatever the heat transfer is takes place through the cylinder. Okay, we have to calculate the area of the cylinder, area of the plane wall, where the same heat transfer will be takes place. Okay, means we have to considering one plane wall having thickness is the same. Whatever the thickness of the cylinder, what is the thickness of cylinder? R2 minus R1. Okay, so we have to take the same thickness for the plane wall, that is R2 minus R1. दिसतंय का बघा तुम्हाला डायग्राम मध्ये? सो इन द डायग्राम व्हॉट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेन वॉल, दॅट इज R2 minus R1, and what is the thickness of the cylinder? R2 minus R1. What is the thermal conductivity of the cylinder? K. Then what is the thermal conductivity of the plane wall? That is K. Okay, so our aim is to calculate the whatever the rate of heat transfer is there, so same heat transfer is takes place through the cylinder and through the plane wall. Okay, आपल्याला काय करायचं आहे, असा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. We have to calculate the area of the plane wall. Okay, so at that time whatever the heat transfer is takes place through the plane wall, that same amount of heat transfer is takes place through the cylinder. Okay, आपल्याला सिलेंडर मधून जेवढी हीट ट्रान्सफर होत्या तेवढीच हीट ट्रान्सफर प्लेन वॉल मधून करायची आहे. ओके, तर त्या आपल्याला प्लेन वॉलचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. म्हणजे जे काही सिलेंडरचे डायमेन्शन्स असतील, inner radius is R1, outer radius is R2. So by using that we have to calculate the area for the plane wall. Okay, म्हणजे जेवढा सिलेंडरचा एरिया आहे त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यामधून जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे तेवढीच हीट ट्रान्सफर कशामधून व्हायला पाहिजे? प्लेन वॉल मधून व्हायला पाहिजे. ओके, सो आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट दिस AM व्हॅल्यू. समजतंय का बघा? सो व्हॉट एव्हर दी प्लेन वॉल इज देअर हॅव्हिंग इक्विव्हॅलंट एरिया इज AM. So our aim is to calculate that area so that whatever the rate of heat transfer is there through this cylinder and through that plane wall, that is same. Okay, आपण एक सिलेंडर कन्सिडर केलाय. We have to consider one cylinder having radius is R1, R2. Okay, त्याच्यासाठी आपण काय कॅल्क्युलेट करणार आहे? रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, तिथून जेवढी काही हीट ट्रान्सफर होत्या तेवढीच हीट ट्रान्सफर कशामधून व्हायला पाहिजे? प्लेन वॉल मधून व्हायला पाहिजे. पण तिथे कंडिशन काय असणार आहे? त्याचा थिकनेस जो असणार आहे दॅट थिकनेस शुड बी सेम. इकडे जो थिकनेस आहे तेवढाच थिकनेस तिकडे पाहिजे. ओके, आणि हीट ट्रान्सफर सेम करण्यासाठी त्या प्लेन वॉलचा काय एरिया पाहिजे? दॅट इज नथिंग बट लॉगॅरिथमिक मीन एरिया. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेन वॉल थ्रू द सिलेंडर, दॅट शुड बी सेम. ओके,
thickness should be same. At that time, we have to find out the area of the plane wall. That area is nothing but logarithmic mean area. म्हणजे दोन्ही मधून हीट ट्रान्सफर काय झाली पाहिजे, सेम झाली पाहिजे. दोन्हीचा हीट थिकनेस काय पाहिजे, सेम पाहिजे. त्यावेळेला सिलेंडर मधून जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे तेवढीच तिथं प्लेन वॉल मध्ये असणार आहे. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, त्या कंडिशन साठी एरिया फाइंड आउट करायचा आहे आणि दॅट एरिया इज नथिंग बट logarithmic mean area. So how to calculate this? First of all, we have to draw this diagram. We have to draw first hollow cylinder, then plane wall. Thickness is same, that is R2 minus R1. Okay, and temperature difference is T1 minus T2. Thermal conductivity is K, and our aim is to calculate the equivalent area. आपल्याला प्लेन वॉलचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो एरिया असा असणार आहे त्या एरियालाच दोन्ही मधून हीट ट्रान्सफर रेट सेम असणार आहे, क्यू सेम असणार आहे. ओके, logarithmic mean area for the cylinder. So whatever the cylinder we have considered, in that manner we have to draw the plane wall, and our aim is to calculate the area of the plane wall so that the rate of heat transfer through that two shapes will be same. Okay, so what is the equation for the heat flow through the cylinder? Can anyone tell me? So from this diagram, can anyone tell me what is the heat flow through the cylinder? Cylinder चं equation काय आहे सांगा? Q is equal to 2 pi KL into bracket T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Okay, so we have to write down the equation for the cylinder. Write down Q is equal to T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. 2 pi KL न्यूमरेटर ला असतो, तो डिनॉमिनेटर ला घेतले. म्हणजे आपण इक्वेशन कसं लिहिलंय, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर डिफरन्स डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टन्स. सो व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टन्स फॉर द सिलेंडर? ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. Okay, the same as equation है. In the form of thermal resistance we have written Q is equal to T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. Okay, so this is the equation for this cylinder. Now we have to write down the equation for the plane wall. So can anyone tell me what is the equation for the plane wall? So whatever the parameters which is mentioned in the diagram, according to that we have to tell me the equation. काय दिले बघा parameters diagram मध्ये? Temperature difference is T1 T2. Okay, then thickness is R2 minus R1. Thermal conductivity is K. So according to that, tell me the equation for the plane wall. काय येणार आहे plane wall साठी equation? Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance. Okay, so what is the thermal resistance for the plane wall? L by K. आठवते का बघा? What is the thermal resistance for the plane wall? L by K. So by using that we have to write down the equation for this particular plane wall. इथे L म्हणजे काय असणार आहे? Thickness. L is nothing but thickness of that particular plane wall. So what is the thickness is given? R2 minus R1 divided by K तर same असणार आहे. Then area. Okay, so in that way we have to write down the equation. Area काय घेतलेला आहे, पण आपण हा equivalent area घेतलेला आहे, त्याला AM आपण असं नाव दिलेलं आहे. Okay, so our aim is to calculate that equivalent area. Okay, so in that form we have to write down the equation. Q is equal to temperature difference divided by L by K. So L is nothing but R2 minus R1 divided by K into area. And what area we have considered? That is logarithmic mean area. That is AM. Okay, आपण काय कन्सिडर केलेला आहे? हीट फ्लो जो असणार आहे तो दोन्ही मधून सेम आहे. So that's why we have taken the Q is equal to for the cylinder and Q is equal to for the plane wall. So our aim is to calculate the AM. So can anyone tell me by using these two equations how to calculate the AM? कसं calculate करता येईल सांगा AM? आपल्याकडे दोन इक्वेशन आहेत. By using these two equations, how to calculate the value of logarithmic mean area? काय येणार आहे? Left hand side is same, so we have to equate these two equations. Okay, so we have to equate these two equations. Okay, so AM चे meaning दिलेलं आहे. AM is chosen that the heat flow through cylinder and plane wall will be equal for the same thermal potential. Same thermal potential म्हणजे काय असणार आहे? Same temperature difference. So from equation 1 and 2 काय करायचं ते आपल्याला दोन्ही इक्वेट करायचे आहे. So by equating these two equations, equate करा दोन्ही equations. T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL is equal to
T1 minus T2 divided by R2 minus R1 divided by K into AM. So our aim is to calculate the logarithmic mean area. त्याचं इक्वेशन काय आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. So T1 minus T2 will be cancelled. Left hand side and right hand side la T1 minus T2 is there. So therefore T1 minus T2 will be cancelled. So what is the equation for the AM? काय ते बघा AM साठी इक्वेशन काय येणार? What is the equation for the AM? Okay, so first of all equate these two equations and find out the value of AM. Okay, so by simplification T1 minus T2 will be cancelled. So what is the remaining equation? 2 pi L. K also common in the left hand side and right hand side, so K will be cancelled. So 2 pi L divided by ln of R2 by R1 is equal to AM divided by R2 minus R1. So from this we get the equation for the AM. So AM is equal to what? 2 pi L R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. Okay, if cylinder is there, so what is the area for the cylinder? Cylinderचा area आपण कसा find out करतोय? 2 pi RL. Okay, so whatever the area is there, so we have to write down the equation in the form of cylinder. So AM is equal to what? AM is equal to 2 pi RL. So whatever the area we have considered, that is logarithmic mean area. So at that time we have to take the radius as a logarithmic mean radius. Okay, so therefore AM is equal to 2 pi L into RM. Okay, so by compare these two equations, okay, what is our final equation? AM is equal to 2 pi L into bracket R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. Okay, and from that area of the cylinder, AM is equal to 2 pi L into RM. So we have to compare these two equations. So by comparing these two equations, what is the value of RM? Can anyone tell me? R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. Okay, so write down RM is equal to what? RM is equal to R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. ln of R2 by R1. Okay, so this radius is nothing but logarithmic mean radius. So how to calculate the logarithmic mean radius? R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. Okay, so whatever the equation of the AM, AM's equation काय भेटले बघा 2 pi L into bracket R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. So how to write this equation? So 2 pi L R2 minus 2 pi L na multiply केले. So 2 pi L R1 divided by ln of R2 आहे तिथे काय केलेलं आहे 2 pi L ना multiply केले आणि 2 pi L ना divide केले. समजतंय का बघा काय काय केलेलं आहे? AM is equal to हे जे इक्वेशन आहे आपलं AM is equal to 2 pi L R2 minus R1. So we have to multiplied into the bracket. So therefore 2 pi L R2 minus 2 pi L R1. डिनॉमिनेटर मध्ये काय चेंज केलेलं आहे फक्त R2 आहे तिथे काय केलेलं आहे 2 pi R न 2 pi L न मल्टिप्लाय केलंय आणि 2 pi L न डिवाइड केलेलं आहे. ओके, सो इन दॅट फॉर्म वी हैव रिटन द इक्वेशन. सो AM is equal to what? 2 pi L R2 minus 2 pi L R1 divided by ln of 2 pi L R2 divided by 2 pi L R1. ओके, आता मला सांगा 2 pi L R2 म्हणजे काय आहे? Can anyone? कुठला एरिया हा? आउटर सिलेंडर जो आहे त्याचा आउटरचा एरिया आहे आणि 2 pi L R1 म्हणजे काय? इनरचा एरिया आहे. सो इन दॅट वे वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन. AO is nothing but 2 pi L R2. आउटरचा एरियाला AO कन्सिडर केलेला आहे आणि इनरच्या एरियाला AI कन्सिडर केलेला आहे.
So AO is nothing but 2 pi L R2 and AI is nothing but 2 pi L R1. So we have to put that values into that equation. So therefore AM is equal to what? AO minus AI divided by ln of AO by AI. समजले का बघा? आपल्याला ज्या वेळेला एखादं सिलेंडर दिलेलं असणार आहे आणि त्याचं कन्वर्जन आपल्याला प्लेन वॉल मध्ये करायचं आहे, त्यावेळेला तुम्ही कसं कन्वर्जन करणार आहे बघा. समजते का बघा? याचा अर्थ काय झाला? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस AM? लॉगॅरिथमिक मीन एरिया. ओके, आपल्याला एक सिलेंडर दिलेला आहे. ओके, and that cylinder having radius is R2, radius is R1. ओके, त्याच थिकनेसचा आपण प्लेन वॉल तयार करणार आहे, पण त्याचा एरिया किती पाहिजे? तर तो एरिया AM पाहिजे. म्हणजे तो एरिया आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे? AO minus AI divided by ln of AO by AI. समजलं का बघा? याचा अर्थ काय होतोय? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉगॅरिथमिक मीन एरिया? आपल्याकडे एक सिलेंडर आहे, त्याचं कन्वर्जन आपल्याला प्लेन वॉल मध्ये करायचं आहे. ओके, सो हाऊ टू कन्वर्ट द प्लेन वॉल? आपल्याकडे सिलेंडर आहे, म्हणजे सिलेंडरचे आपल्याला रेडियस माहिती आहे, R1 माहिती आहे, R2 माहिती आहे. ओके, सो फ्रॉम दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट दी AO अँड AI. ओके, आणि त्या AO आणि AI च्या व्हॅल्यूज आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करायचा आहे. आणि हा जो एरिया येणार आहे तेवढ्या एरियाचे आपल्याला काय बनवायला लागेल? प्लेन वॉल बनवायला लागेल. म्हणजे त्या केसमध्ये जेवढे सिलेंडर मधून हीट ट्रान्सफर होणार आहे तेवढीच हीट ट्रान्सफर त्या प्लेन वॉल मधून होणार. समजले का बघा? सिलेंडरचं कन्वर्जन आपण प्लेन वॉल मध्ये केलेलं आहे. सिलेंडर मधून जेवढी हीट ट्रान्सफर होत्या त्यासाठी किती एरिया पाहिजे प्लेन वॉलचा, म्हणजे सेम हीट ट्रान्सफर होणार आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तो एरिया आपल्याला फाइंड आउट करायचा. थिकनेस हा सेमच असणार आहे दोन्हीकडे. R2 मायनस R1 हा थिकनेस सेम असणार आहे, फक्त एरिया किती असणार आहे? हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट एरिया? AM इज इक्वल टू AO मायनस AI डिवायडेड बाय ln ऑफ AO बाय AI. ओके, हे इक्वेशन यूज करायचं आणि एरिया फाइंड आउट करायचं आणि त्या एरियाची प्लेट बनवायची, फक्त थिकनेस सेम ठेवायचा. ओके, सो वी हॅव कन्वर्टेड दिस सिलेंडर इनटू द प्लेन वॉल. ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट? लॉगॅरिथमिक मीन एरिया. And what is the final equation for that? AM is equal to AO minus AI divided by ln of AO by AI. Okay, AO म्हणजे समजलंय outside surface area of the cylinder, AI is nothing but inside surface area of the cylinder. ओके, आणि एक समजा अशी कंडिशन असेल AO divided by AI is less than 2. आउटर एरिया जो आहे आणि इनर एरिया जो आहे सिलेंडरचा, त्याचा जो रेशो आहे जो 2 पेक्षा कमी असेल तर त्यावेळेला आपण अवरेज एरिया कन्सिडर करायचा आहे. आणि हाऊ टू कॅल्क्युलेट द अवरेज एरिया? AI प्लस AO बाय 2. समजतंय का बघा? म्हणजे हे इक्वेशन यूज करायची काही गरज नाही ज्या वेळेला AO बाय AI हा रेशो 2 पेक्षा कमी असणार आहे, कारण त्याच्यामुळे जास्त फरक पडत नाही. समजतंय का बघा? सो ऍट दॅट टाइम व्हॉट वी डू, वी डिडंट कॅल्क्युलेट AM बाय युजिंग दिस इक्वेशन. सो ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी AM बाय युजिंग दिस इक्वेशन AI प्लस AO बाय 2. म्हणजे हे सिंपल आहे as compared to this equation. So we can use this equation and we have to find out the average area. समजले? आणि त्या एरियाची आपल्याला प्लेट बनवायची आहे, म्हणजे त्यावेळेला सिलेंडर आणि त्या प्लेन वॉल मधून हीट ट्रान्सफर जो होणार आहे तो सेम होणार आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन these conditions when AO by AI is less than 2. AO by AI is less than 2. हे वरचं लिहिले का सगळ्यांनी इक्वेशन? लिहिले? ओके, so then write down when AO by AI is less than 2, then we can take A average is equal to AI plus AO by 2. ओके, याच्यामुळे जास्त फरक पडत नाही, 4% चा फरक पडू शकतो, पण कॅल्क्युलेशन जे आहे ते सिंपल होत आहे. ओके, सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू टेक दिस. दिस इज विदिन 4% ऑफ AM. ओके, so this is about the logarithmic mean area for the cylinder. ओके, आता आपण सिलेंडर साठी लॉगॅरिथमिक मीन एरिया काढलाय. नाउ आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट दी लॉगॅरिथमिक मीन एरिया फॉर दी स्फियर. आता आपल्याला स्फियर साठी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. एक स्फियर आपल्याकडे आहे, त्या स्फियरचं कन्वर्जन आपल्याला प्लेन वॉल मध्ये करायचं. प्लेन वॉल मध्ये करायचं त्यावेळेसाठी एरिया किती असणार त्याच्यासाठी पण आपल्याला काय करायचं आहे? इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे, जसं आपण इथं केलेलं आहे सिलेंडर साठी. In that manner we have to do the simplification for the sphere. समजले का सगळ्यांना? स्फियर साठी काय इक्वेशन येऊ शकते सांगू शकताय कोण? काय करायला लागेल तुम्हाला? स्फियरचे इक्वेशन लिहावं लागेल, प्लेन वॉलचे इक्वेशन लिहावं लागेल. कंडिशन काय असणार आहे?
टेम्परेचर डिफरन्स सेम पाहिजे आणि थिकनेस सेम पाहिजे, जे काय प्लेन वॉल आपण सिलेंडर कन्सिडर केलेला आहे. सिमिलरली वी हॅव टू कॅल्क्युलेट फॉर द स्पियर. Okay, so write down the next point, logarithmic mean area for hollow sphere. Write down logarithmic mean area for hollow sphere. आता आपण सिलेंडर साठी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द logarithmic mean area for the hollow sphere. So draw this diagram. This is a hollow sphere having radius, inside radius r1, outside radius is r2, thermal conductivity k, temperature difference is T1 T2. Similarly, same thickness we have to consider for the plane wall, that is r2 minus r1, same temperature difference, that is T1 T2, and we have to calculate the equivalent area, that is AM. Okay, इथं काय चेंज होईल सांगा. हॅलो स्फियर साठी आपल्याला इक्वेशन यूज करावं लागेल. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द हॅलो स्फियर? Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance. So what is the thermal resistance for the sphere? ही तीन इक्वेशन पाठच पाहिजे, प्लेन वॉल, सिलेंडर आणि स्फियर. ओके, प्लेन वॉल साठी थर्मल रेजिस्टन्स L by K, सिलेंडर साठी ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL, स्फियर साठी R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2. ही तीन इक्वेशन पार्ट जर असली तर तुम्हाला कुठलेही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येते, लक्षात ठेवा. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस थ्री फॉर्म्युलाज, थर्मल रेजिस्टन्स फॉर द प्लेन वॉल, सिलेंडर and sphere. Okay, so now our aim is to calculate the logarithmic mean area for the hollow sphere. So our aim is to calculate the AM, equivalent area. Okay, so we have to write down the equation for the hollow sphere. Okay, so whatever the hollow sphere, whatever the parameters are given to us or we have given, so according to that we have to write down the equation for the hollow sphere. Okay, so write down the equation for the heat transfer through the hollow sphere. काय इक्वेशन येणार आहे सांगा. एनिमान खडकेचे शेजारी कोण आहे? तुमचं नाव काय? हा, महेश. हा, महेश सांगा. हॉलो स्फियर साठी काय येणार इक्वेशन? नुसतं लिहून घ्यायच्या मागे लागू नका, तुम्ही समजून घ्या, नंतर लिहून घेतलं तर चालतंय. तुम्हाला मी पीपीटी पाठवणार आहे, नोट्स पाठवणार आहे, त्याच्यामध्ये सगळं असणार आहे, पण तुम्हाला कन्सेप्ट समजलं पाहिजे. ओके, किंवा मोबाईलवर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतला तरी चालतंय, काय फरक नाही पडत. ओके, वही जी आहे ती कम्प्लीटच पाहिजे, पण तुम्ही नंतर करू शकता. तुम्ही कन्सेप्ट मिस करणार आणि लिहून घेणार, त्याचा काय उपयोग नाही. Okay, so heat transfer through the hollow sphere. So as we know that standard equation of the sphere, Q is equal to what? 4 pi K R1 R2 into bracket T1 minus T2 divided by R2 minus R1. So in that way we have to write down the equation for the hollow sphere. Q sphere is equal to 4 pi K R1 R2 T1 minus T2 divided by R2 minus R1. This is the equation number 1. Similarly, we have to write down the equation for the plane wall. So as we know that what is the equation for the plane wall? K into T1 minus T2 divided by L. So here thickness is R2 minus R1. So instead of L we can write the R2 minus R1. Okay, so write down heat transfer through plane wall is Q plane wall is equal to K into what area we have to consider? Logarithmic mean area. So our aim is to calculate that value AM. So K into AM into bracket T1 minus T2 divided by R2 minus R1. This is the equation number 2. Okay, heat transfer rate आपण सेम आहे असं म्हणतोय. Okay, so therefore we have to equate these two equations. Okay, the AM is chosen that the heat transfer is same. Q sphere is equal to Q plane wall. So we have to equate these two equations and find out the value of AM, logarithmic mean area. Okay, दोन्ही इक्वेशन इक्वेट करा, K cancel होईल, R2 minus R1 पण cancel होईल, T1 minus T2 पण cancel होईल. So what is the remaining? AM is equal to what? 4 pi R1 R2. I think AM is equal to 4 pi R1 R2. Okay, equate करा. Q square is equal to Q plane wall. लिहिले का बघा सगळ्यांनी?
इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 लिहिले सगळ्यांनी. or anyone is remaining? Write down Q sphere, write down that equation. Q plane wall, write down that equation. Okay, so we have to equate that to equation because heat transfer rate is same. Okay, by equating these two equations, so T1 minus T2 will be cancelled, R2 minus R1 will be cancelled, K will be cancelled. So what is the remaining equation? AM is equal to what? 4 pi R1 R2. AM is equal to 4 pi R1 R2. Okay, this is the equation number 3. AM is equal to 4 pi R1 R2. AM is equal to 4 pi R1 R2. Okay, next step बघा, square on both sides, दोन्ही साइडचा स्क्वेअर घ्या. आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचा आहे. So that's why we are taking this square. So by taking this square on both sides, so what is the equation? 4 pi R1 R2 bracket square is equal to AM square. So AM square is equal to, how to write this? 4 pi R1 R2 bracket square, that is 4 pi R1 square 4 pi R2 square. लिहू शकतो का बघा असं आपण? Whatever the equation we have written, 4 pi R1 R2 bracket square, instead of that we have written as a 4 pi R1 square into 4 pi R2 square. Okay, meaning same as राहणार आहे. Okay, but 4 pi R1 square is nothing but what? स्फिअरचा एरिया काय असतो? 4 pi R square. R1 असेल तर इनसाइडचा एरिया असणार आहे आणि R2 असेल तर आउटसाइडचा एरिया असणार आहे. So in that we have to write down the equation AM square is equal to AI into AO. 4 pi R1 square म्हणजे inside area, inner surface area, and 4 pi R2 square is nothing but outer surface area of the sphere. Okay, इथपर्यंत झाले सगळ्यांचं. So AI is nothing but inner surface area, AO is nothing but outer surface area. So from this we get the equation for the AM. So AM is nothing but square root of AI into AO. Okay, and as we know that, how to write that AM for the sphere? 4 pi RM square. Okay, and from that, what is the value of RM? RM is equal to square root of R1 R2. कशावर मिळणार आहे? इक्वेशन 3 आणि 4. इक्वेशन 3 काय आहे बघा? AM is equal to 4 pi R1 R2 आणि इक्वेशन 4 काय आहे? AM is equal to 4 pi RM square. ही दोन्ही इक्वेशन जर इक्वेट केली तर 4 pi RM square is equal to 4 pi R1 R2. 4 pi कॅन्सल होईल. RM is equal to square root of R1 R2. समजलं का बघा? आफ्टर कंपेअरिंग इक्वेशन 3 and 4, so what is the equation 3? AM is equal to 4 pi R1 R2. What is the equation 4? AM is equal to 4 pi RM square. Okay, म्हणजे 4 pi cancel होईल. RM square is equal to R1 R2. So RM is equal to square root of R1 R2. Okay, so write down after comparing equation 3 and 4. So what is the mean logarithmic mean radius? That is square root of R1 R2. Okay, so how to calculate the logarithmic mean area for this sphere? AM is equal to square root of AO into AI. आणि सिलेंडर साठी काय होतं इक्वेशन सांगा? फॉर द सिलेंडर AM is equal to what? AO minus AI divided by ln of AO by AI. दोन्ही इक्वेशन लक्षात ठेवा. सिलेंडर साठी काय असणार आहे आणि स्फिअर साठी काय असणार आहे? सिलेंडर साठी AO minus AI divided by ln of AO by AI. And for this sphere, AM is equal to square root of AO into AI. Okay, so this is about the logarithmic mean area for the cylinder and sphere. All of you get this point? What is the meaning of logarithmic mean area? Heat transfer rate same ठेवायचा आहे, thickness same ठेवायचा आहे. At that time, we have to convert the cylinder into the plane wall, sphere into the plane wall. त्यावेळेस त्या प्लेन वॉलचा किती एरिया पाहिजे जेणेकरून हीट ट्रान्सफर रेट सेम राहणार आहे, तो एरिया आपण फाइंड आउट केले. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट लॉगॅरिथमिक मीन एरिया.
Now we have to solve one problem related to the sphere. So write down the problem. Determine the rate of heat flow. Determine the rate of heat flow through the spherical boiler wall. Determine the rate of heat flow. Determine the rate of heat flow through the spherical boiler wall. Through the spherical boiler wall. Determine the rate of heat flow through the spherical boiler wall. Spherical boiler wall, which is 2 meter in diameter. Which is 2 meter in diameter. Which is 2 meter in diameter and 2 centimeter thick steel. And 2 centimeter thick steel. 2 centimeter thick steel. In bracket, K is equal to 58 watt per meter degree Celsius. In bracket, K is equal to 58 watt per meter degree Celsius. Watt per meter degree Celsius. Full stop. The outside surface of boiler wall is covered. The outside surface of boiler wall is covered with asbestos. The outside surface of boiler wall. The outside surface of boiler wall is covered with asbestos. Is covered with asbestos. In bracket, K is equal to. In bracket, K is equal to 0.116 watt per meter degree Celsius. Is covered with asbestos. In bracket, K is equal to 0.116 watt per meter degree Celsius. 5 mm thick, covered with asbestos, 5 mm thick. The temperature of outer surface. The temperature of outer surface and that of fluid. The temperature of outer surface and that of fluid. The temperature of outer surface and that of fluid inside. That of fluid inside are. The temperature of outer surface and that of fluid inside are 50 degrees Celsius and 300 degrees Celsius respectively. The temperature of outer surface and that of fluid inside are 50 degrees Celsius and 300 degrees Celsius respectively. Full stop. Take inner film resistance. Take inner film resistance as. Take inner film resistance as 0.0023 Kelvin per watt. 0.0023 Kelvin per watt. Okay. So first of all, read that problem carefully. Understand what is to be given. So whatever the things are given to us, we have to write down the things. Okay. Then काय calculate करायला सांगितले बघा. Okay. Determine the rate of heat flow. Means what we have to calculate. Rate of heat flow म्हणजे Q find out करायचा आहे. Through this spherical boiler. म्हणजे हे तुम्हाला प्रॉब्लेम असले की समजलं पाहिजे. आता आपण स्पेअर झाला म्हणून स्पेअरचा प्रॉब्लेम घेते, पण एक्झाम मध्ये असं नसणार आहे. तिथे तुम्हाला रॅन्डम प्रॉब्लेम असणार आहे. तर तुम्हाला समजलं पाहिजे की हा प्रॉब्लेम कुठल्या शेपसाठी आहे. इट इज फॉर स्पियर, इट इज फॉर सिलेंडर, इट इज फॉर प्लेन वॉल. Okay, so first of all we have to understood that. Then we have to use the formula related to that particular shape. Okay, so here the spherical boiler is given, means spherical shape is there. Okay, so whatever the equations are there, we have to use the equations of the sphere only. Okay, so through the spherical boiler wall, which is 2 meter in diameter. Diameter दिलेला आहे 2 meter, thickness दिलेला आहे 2 centimeter, त्याची thermal conductivity दिलेली आहे 58. The outside surface of the boiler wall,
म्हणजे जी काही स्पेरिकल वॉल आहे त्याच्या आउटसाइडला काय केलेलं आहे, एक इन्सुलेशन कव्हर केलेलं आहे. ओके, आता इन्सुलेशनचा पर्पज काय असते, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ इन्सुलेशन? इन्सुलेशन का लावतात? जे काही हीट ट्रान्सफर बाहेर होणार आहे ते स्टॉप करण्यासाठी. ओके, सो द आउटसाइड सरफेस ऑफ बॉयलर वॉल इज कवर्ड विथ ए एस्बेस्टॉस. एस्बेस्टॉसचं इन्सुलेशन काय केलेलं आहे, कव्हर केलेलं आहे. एक स्पेअर आहे, स्पेरिकल वॉल आहे, त्या स्पेरिकल वॉलच्या वरती काय आहे तर एस्बेस्टॉसचं इन्सुलेशन आहे आणि त्याचा थिकनेस दिलेला आहे 5 mm थिक. द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस अँड दॅट ऑफ फ्लुइड इनसाइड, म्हणजे आतमध्ये जे स्पियर आहे, स्पियरच्या आतमध्ये फ्लुइड आहे, त्याचं टेम्परेचर दिलेलं आहे 50 डिग्री सेल्सिअस आणि जो काय आउटर सरफेस आहे एस्बेस्टॉस त्याचं तुम्हाला टेम्परेचर दिलेलं आहे 300 डिग्री सेल्सिअस आणि इनर फिल्म रेजिस्टन्स दिलेला आहे. म्हणजे आतमध्ये जे काय फ्लुइड आहे त्याच्यामुळे एक रेजिस्टन्स क्रिएट होणार आहे. दॅट रेजिस्टन्स इज गिवन 0.023 केल्विन पर वॅट. ओके, तर डायग्राम बघा, समजते का? आतमध्ये काय आहे, देयर इज ए फ्लुइड हॅव्हिंग टेम्परेचर इज किती दिलेलं आहे, the temperature of outer surface and that of fluid inside are. आउटर सरफेसचं 50 दिलेलं आहे आणि आतमध्ये जे फ्लुइड आहे त्याचं 300 दिलेलं आहे. म्हणजे आतलं फ्लुइड आहे ते काय असणार आहे, हॉट फ्लुइड असणार आहे आणि हीट ट्रान्सफर जे होणार आहे ते आतमधून बाहेर होणार आहे. ओके, बिकॉज इनसाइड टेम्परेचर इज हायर ऍज कम्पेअर्ड टू द आउटसाइड टेम्परेचर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दॅट द डायग्राम इज देअर. सो आतमध्ये काय आहे तर हॉट फ्लुइड आहे, त्याचं टेम्परेचर काय आहे तर 300 डिग्री सेल्सिअस आहे. ओके, त्याच्यानंतर एक स्पेरिकल वॉल आहे. ओके, जी कलर्ड वॉल दिसते ती काय तर स्पेरिकल वॉल आहे आणि त्याच्यावरती काय आहे, एस्बेस्टॉसचं इन्सुलेशन आहे. समजते का बघा? आणि त्या एस्बेस्टॉसच्या इन्सुलेशनचा आउटसाइडचं जे टेम्परेचर आहे ते किती दिलेलं आहे, 50 डिग्री सेल्सिअस दिलेलं आहे. ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, जो काही स्पियर दिलेला आहे तो स्टीलचा स्पियर आहे, त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी दिलेली आहे. त्याच्यानंतर जे इन्सुलेशन आहे, इन्सुलेशनची थर्मल कंडक्टिव्हिटी दिलेली आहे. इन्सुलेशन इज एस्बेस्टॉस हॅव्हिंग थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज गिवन. ओके, हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर THF, जो काही स्टीलचा स्पेअर जो आहे त्याचं इनसाइडचं टेम्परेचर आपण काय कन्सिडर करणार आहे, T1, आउटसाइडचं टेम्परेचर T2 and whatever the insulation is there, outer surface temperature is T3. Okay, so according to this diagram we have to write down the given things. So diameter is given 2 meter, diameter 2 meter dilay ka? Okay, diameter is 2 meter, so therefore radius is equal to 1 meter. So from that we have to calculate the R2. Steel जी काय स्पियर आहे त्याचा थिकनेस दिलेला आहे 2 सेंटीमीटर. So how to calculate the R2? R2 is nothing but R1 plus that thickness. Thickness काय आहे तर 2 centimeter आहे. So we have to convert that 2 centimeter into meter. Okay, so R1 plus 0.02, that is 1.02. Then R3 is nothing but R2 plus thickness of the asbestos insulation and that thickness is given 5 mm. Okay, so from that we get the value of R3. तर आपण नाव काय देणार आहे, जो आतला स्पियर आहे त्याला लेयर A म्हणा, देन इन्सुलेशन जे आहे त्याला लेयर B म्हणा. सो थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ लेयर A एज ए 58 वॅट पर मीटर केल्विन and thermal conductivity of insulation that is asbestos that is 0.116 watt per meter degree Celsius. Then inner film resistance is given 0.0023 Kelvin per watt. Then THF, hot fluid temperature is given 300 degree Celsius and outside temperature is given. Outside temperature म्हणजे जो काही इन्सुलेशन आहे त्या इन्सुलेशनचं टेम्परेचर असणार आहे 50 डिग्री सेल्सिअस. Okay, so whatever the notations are given in the diagram, according to that we have written the given things. Okay, काय फाइंड आउट करायचं सांगा. फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट दी रेट ऑफ हीट फ्लो, म्हणजे Q फाइंड आउट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर बघा तर तेवढंच फाइंड आउट करायचं आहे. डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दी spherical boiler wall. The outside temperature is covered with resistance. Okay, Q फक्त फाइंड आउट करायचा आहे. कसा फाइंड आउट करणार सांगा.
ओके, सो दिस इज नथिंग बट कॉम्पोजिट स्फिअर. कॉम्पोजिट स्फिअर असेल तर काय इक्वेशन घ्यायचं, क्यू इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स. हे स्टँडर्ड इक्वेशन घ्या. टेम्परेचर डिफरन्स काय असणार आहे, तिथे किती रेजिस्टन्स येतील सांगा. हाऊ मेनी रेजिस्टन्सेस आर देअर, एनीवन. आतमध्ये हॉट फ्लुइड आहे, त्याच्यानंतर लेयर ए, त्याच्यानंतर लेयर बी. सो हाऊ मेनी रेजिस्टन्सेस आर देअर, बालाजी किती, हा हा 3. कुठले कुठले असणार आहेत, हॉट फ्लुइडचा एक, हॉट फ्लुइड साठी कुठला रेजिस्टन्स असते, कन्व्हेक्शनचा. त्याच्यानंतर लेयर ए कंडक्शन, लेयर बी कंडक्शन. तिथे तुम्हाला आउटसाइडचं काय दिलंय का, तिथे हीट ट्रान्सफर कोइफिशियंट पण दिलेलं नाही, टेम्परेचर पण दिलेलं नाही, त्यामुळे तो आपण कन्सिडर नाही करणार, लक्षात ठेवा. आपल्याला जर HCF दिला असता तर तिथे आपल्याला तो कन्सिडर करावा लागला असता, पण तो दिलेलाच नाही. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू कन्सिडर दी 3 रेजिस्टन्सेस. वन रेजिस्टन्स ड्यू टू द हॉट फ्लुइड, one resistance due to the layer A, that is steel sphere, and one layer is due to the conduction, that is asbestos insulation. Okay, so we have to write down हे इक्वेशन न लिहिता डायरेक्ट हे इक्वेशन लिहा. सेकंड इक्वेशन लिहा. हे पहिले जे इक्वेशन आहे ते जनरल इक्वेशन आहे, पण पहिल्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला आउटसाइडचं कोल्ड फ्लुइड आहे असं सांगितलेलं नाही. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू डोंट कन्सिडर दॅट इक्वेशन. डायरेक्ट वी हॅव टू कन्सिडर द सेकंड इक्वेशन. Q इज इक्वल टू इनसाइड टेम्परेचर काय असणार आहे, THF मायनस outside temperature T3, THF minus T3 divided by take the resistances. Convection चा रेजिस्टन्स आपण कसा फाइंड आउट करतोय, 1/HA. ओके, H काय असणार आहे हॉट फ्लुइड साठी, HHF. एरिया काय असणार आहे, 4 pi R1 स्क्वेअर प्लस व्हॉट इज द थर्मल रेजिस्टन्स फॉर द स्फियर, R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2. Similarly for the layer B, R3 minus R2 divided by 4 pi KB into R3 into R2. Okay, so R1, R2, R3, Ka, Kb, THF, T3, all values are known to us. Okay, पण इथं काय केलंय बघा, HHF आपल्याला दिलेलाच नाही. HHF दिलाय का आपल्याला, नाही दिलेला. पण त्यांनी काय दिलंय बघा इथं, इनर फिल्म रेजिस्टन्स, म्हणजे आतमध्ये जे काही फ्लुइड आहे, ती जी काही फिल्म आहे त्याचा रेजिस्टन्स डायरेक्ट दिलेला आहे त्यांनी. समजतंय बघा, आपलं इक्वेशन काय असतं, Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय समेशन ऑफ रेजिस्टन्स. ओके, इनर फिल्मचा रेजिस्टन्सच त्यांनी डायरेक्ट दिलेला आहे, ती व्हॅल्यूज दिलेली आहे. म्हणजे आपण कसं फाइंड आउट करतोय, 1/HHF into 4 pi R1 स्क्वेअर. पण इथं गरज आहे का, त्यांनी तो रेजिस्टन्सच डायरेक्ट दिलेला आहे. दॅट व्हॅल्यू इज गिवन टू अस. समजतंय बघा, फिल्म रेजिस्टन्स हा काय असणार आहे, तर कन्व्हेक्शनचा टोटल रेजिस्टन्स असणार आहे. ओके, तिथं आपल्याला HHF दिलेलाच नाही आहे त्यांनी. ओके, दे हॅव गिवन डायरेक्टली दॅट व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स. सो वी हॅव टू पुट दॅट डायरेक्ट व्हॅल्यू. ओके, तर इथं बघा आपण इक्वेशन फक्त लिहिलंय, पण ही इक्वेशन मधलं आपल्याला HHF माहित नाही, पण त्यांनी काय दिलेलं आहे, टोटल रेजिस्टन्सच दिलेला आहे. ओके, सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू टेक दॅट रेजिस्टन्स व्हॅल्यू डायरेक्टली अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ Q. Okay, all of you get this point. Inner film resistance means that convection resistance is given to us. So we have to put that value directly and find out the value of Q. So what is the value of Q? 44581 watt or 44.581 kilowatt. Okay, समजलं का बघा, ज्यावेळेला रेजिस्टन्स दिला असेल तर त्यावेळेला तो डायरेक्ट व्हॅल्यू घ्यायची आहे. Okay, so all of you remember this thing. झाले सगळ्यांचं? Okay, so here we have completed the plane one,
सिलेंडर स्पियर, प्लेन वॉल झालं, कॉम्पोजिट वॉल झाले, सिलेंडर झाले, कॉम्पोजिट सिलेंडर झाले, स्पियर झाले, कॉम्पोजिट स्पियर झाले, लॉगॅरिथमिक मीन एरिया ऑफ सिलेंडर झालं, लॉगॅरिथमिक मीन एरिया ऑफ दिस स्पियर झालेला आहे. ओके, म्हणजे जे काही आपले शेप्स होते ते सगळे शेप्स आपण कव्हर केलेले आहेत. ओके, सो राइट डाउन द आन्सर. Q is equal to 44.581 kilowatt. झाले ना सगळ्यांचं आन्सर लिहिले सगळ्यांनी? Okay, then write out the next point. Write down thermal contact resistance. Write down thermal contact resistance. Thermal contact resistance. Okay, so whatever the composite ball, composite sphere and composite cylinder we have considered. Okay, so for that we have considered the some assumptions. Okay, जे काय आपण Q find out केलेला आहे, प्लेन composite wall असेल, if composite sphere is there or composite cylinder is there, so we have considered these some assumptions. And what are these assumptions? The contact between adjacent layer is perfect. म्हणजे आपण काय कन्सिडर केलेले आहे, दोन लेयर आहेत त्याच्यामधला जो काही कॉन्टॅक्ट आहे तो परफेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे असं आपण कन्सिडर केलं. ओके, देन व्हॉट इज द सेकंड अझम्पशन? ऍट द इंटरफेस देयर इज अ नो फॉल ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे जो काही इंटरफेस आहे तिथं आपण टेम्परेचर कमी होते असं कन्सिडर केलेलं नव्हतं. ओके, सो दिस इज द सेकंड अझम्पशन. अँड व्हॉट इज द लास्ट अझम्पशन? ऍट द इंटरफेस द टेम्परेचर इज कंटिन्युअस ऑल्दो देयर इज अ डिसकंटिन्युटी इन टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर जे आहे ते कंटिन्युअस आहे. म्हणजे आपले जरी तीन लेयर आपण कन्सिडर केले होते तरी आपण स्ट्रेट लाईनच घेत होतो. ओके, म्हणजे जो काही कॉन्टॅक्ट आहे तो कॉन्टॅक्ट आपण काय कन्सिडर केलता? परफेक्ट कन्सिडर केलता. पण प्रत्येक वेळेला हे पॉसिबल आहे का? कॉन्टॅक्ट परफेक्ट असणारच आहे का? ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट कॉन्टॅक्ट व्हॉट विल हॅपन? द रेजिस्टन्स विल बी प्रोड्यूस्ड. समजते का? बघा, जे काही दोन लेयर्स असणार आहेत ते आपण कनेक्ट केलेले आहेत. ओके, so whatever the equations we have derived, in that we have considered that the contact is perfect. Okay, so by using that assumptions we have derived the equation, but in actual practice it is not possible every time this contact is perfect. Okay, so if the contact is not perfect at that time, what will happen? Some resistance will be produced. Okay, आता आपण काय करतोय, तीन प्लेन वॉल आहेत कनेक्ट केलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये किती रेजिस्टन्सेस येतात? हाऊ मेनी रेजिस्टन्सेस आर देयर? 3 resistances are there. Okay, and how many contacts are there? 3 plates असतील तर किती contacts असणार आहेत? 2 contacts असणार आहेत. And in that contacts what will happen? Some resistance will be produced. That resistance is nothing but thermal contact resistance. म्हणजे जो काही कॉन्टॅक्ट असणार आहे तो परफेक्ट नसणार आहे. And if the contact is not perfect, at that time some resistance will be produced, and that resistance is nothing but थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स. ओके, समजले का? बघा आता हे दीज आर दी आपण जी काही प्लेन वॉल कन्सिडर केली त्यावेळेला आपण अशी डायग्राम कन्सिडर करतो. ओके, बट वेन वी हॅव टू कन्सिडरिंग दी थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स, हे जी प्लेन वॉल आहेत याची स्ट्रक्चर कसं असू शकते बघा. सो दीज आर दी डिफरंट स्ट्रक्चर्स आर देअर. ओके, सो इट इज पॉसिबल देयर इज अ परफेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन दी टू सर्फेसेस. Okay, so these are the different surfaces are there, and because of that there is no possibility to make the perfect contact. So at that time what will happen? The contact resistance will be generated, and due to that what will happen? हे जो surface असणार आहे, whatever these two surfaces are there, due to the there is a no perfect contact between the layer A and B. हा जो layer A आणि layer B आहे त्याच्यामध्ये perfect contact नसणार आहे. ओके, तसंच layer B and C तिथं पण काय असणार आहे? परफेक्ट कॉन्टॅक्ट नसणार आहे. सो ड्यू टू दॅट व्हॉट विल हॅपन?
the contact resistance will be produced between these two surfaces. Okay, similarly the contact resistance will be produced between this B and C. Okay, जिथे जिथे contact होणार आहे तिथे काय होणार आहे, resistance produce होणार आहे, and we have to consider that particular resistance. Okay, तो resistance आपल्याला consider करायचा आहे. Okay, so how to calculate that resistance? So there are standard formulas are there. So thermal resistance for this AB plate. आता ह्या AB plate मध्ये काय आहे तर contact आहे. So how to calculate the contact resistance between these two plates? So thermal contact resistance for this AB plate is equal to T2 minus T3. Okay, आपण अगोदर काय कन्सिडर करतो तर टेम्परेचर डिफरन्स नसणार आहे, तिथे डायरेक्ट T2 येत होता, T3 येत नव्हता, आपण जे इक्वेशन्स डिराइव केलेले आहेत. Okay, but in this case what will happen, there is a reduction in temperature will be takes place. Temperature will be reduces from T2 to T3. Similarly for the layer B and C, the temperature will be reduces from T4 to T5. तर हे कशामुळे होते, because of the contact resistance. Okay, and how to calculate this contact resistance? For that standard formula is there. Okay, thermal contact resistance is equal to whatever the temperature drop is there. Okay, so we have to writing the equation for this layer A and B. Okay, so thermal contact resistance for these two plates AB is equal to what, T2 minus T3. Okay, this is the temperature difference for this particular contact. The contact मध्ये temperature difference काय होते, T2 minus T3 divided by Q by A. जो काय rate of heat flow तर सेमच असणार आहे. Okay, so Q by A we have to take, by using that we have to calculate the thermal contact resistance. A standard formula hai. By using this we have to calculate the thermal contact resistance. Now we have to calculate the thermal contact resistance for this BC. काय येणार इक्वेशन सांगा, for that BC temperature difference काय आहे for that BC in contact, T4 minus T5 divided by Q by A. Okay, तर हे इक्वेशन यूज करून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, thermal contact resistance. आता मला सांगा, for this plate now we have to calculate the Q. What is the equation for the Q? काय सांगा, त्याच्यामध्ये किती रेजिस्टन्सेस येतील, हाऊ मेनी रेजिस्टन्सेस आर देयर. आतापर्यंत जे आपण बघितलंय त्याच्यामध्ये त्याच्याप्रमाणे किती आले असते, there will be 3 resistances, conduction in plate A, conduction in plate B and conduction in plate C. But in this case there is a contact resistance between the plates. AB plate मध्ये पण एक contact resistance आहे and plate BC मध्ये पण एक contact resistance आहे. We have to consider that resistance also. So how many resistances are there? Total 5 resistances are there. So according to that we have to write the equation for the Q. म्हणजे Q चे इक्वेशन काय होणार बघा, Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance of plate A, then contact resistance of plate AB, then thermal resistance of plate B, then contact resistance of plate BC and thermal resistance of plate C. समजले, ज्यावेळेला तुम्हाला दिला असेल प्रॉब्लेम मध्ये की कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स आहे त्यावेळेला तुम्हाला तो कन्सिडर करावा लागेल. ज्यावेळेला दिला नसेल त्यावेळेला काय नाही, आपण ज्या अगोदर जसं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले त्या पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं. बट कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स इज गिवन टू अस इन द प्रॉब्लेम ऍट दॅट टाइम वी हैव टू यूज दिस फॉर्म्युला. ओके, त्यावेळेला तुम्हाला तो रेजिस्टन्स कन्सिडर करावा लागेल and according to that we have to use the equation and find out the rate of heat. समजले का सगळ्यांना, थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स बघा इथं व्यवस्थित दिलेलं आहे सगळं. ओके, अगोदरच्या याच्यामध्ये आपण कुठले कुठले अझम्पशन्स कन्सिडर केले ते अझम्पशन्स आहेत. अगोदरची प्लेन वॉल असे असायची. ओके, आणि अगोदरचा रेजिस्टन्स काय असायचा, Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance of each plate, that is thermal resistance of plate A, plate B and plate C. But in real systems, however, due to surface roughness, wide spaces, the contact surfaces touch only at distinct locations. म्हणजे जर परफेक्ट कॉन्टॅक्ट जर नसेल तर काही लोकेशन्सच टच होणार आहेत. Okay, and due to that what will happen, some contact resistance will be produced. Okay, thus there is a not single plane of contact. Okay, त्याच्यामुळे सिंगल प्लेन ऑफ कॉन्टॅक्ट नसणार आहे. अगोदर आपण ते कन्सिडर करत होतो, पण इन दिस केस there is no possibility of single contact. Okay, so thus there is not a single plane of contact, which means that the area available for the flow of heat at interface will be small compared to the geometric face area. जर परफेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल तर सरफेस एरिया काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि जर काहीच पॉइंट जर
कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील तर सरफेस एरिया काय होणार आहे, कमी होणार आहे. पूर्ण कॉन्टॅक्ट मध्ये असणं आणि काही पॉइंट कॉन्टॅक्ट मध्ये असणं त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, सरफेस एरिया काय होतो तुमचा, रिड्यूस होतो. ओके, सो दीज आर दी डिफरंट शेप्स. बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन, कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स विल बी क्रिएटेड. ओके, ड्यू टू द रिड्यूस्ड एरिया and presence of air voids, a large resistance to heat flow at the interface. म्हणजे जे काही इंटरफेसेस आहेत त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, रेजिस्टन्स क्रिएट होणार आहे. ओके, सो दिस रेजिस्टन्स इज नोन ॲज थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स अँड इट कॉजेस टेम्परेचर ड्रॉप. ओके, डायग्राम ड्रॉ करून घ्या. हे वरचल्याची काही गरज नाही. थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स दिले हे लिहा डायरेक्ट. इन रियल सिस्टम्स, राइट डाउन, इन रियल सिस्टम्स, in real systems, however, due to surface roughness, in real systems, however, due to surface roughness and void spaces usually filled with air, in real systems, however, due to surface roughness and void spaces usually filled with air, the contact surfaces touch only at discrete locations. The contact surfaces touch only at discrete locations. The contact surfaces touch only at discrete locations. Full stop. Thus, there is not a single plane of contact. Thus, there is not a single plane of contact. There is not a single plane of contact, which means that the area available for the flow. Thus, there is not a single plane of contact, which means that the area available for the flow of heat, at interface will be small, compared to geometric face area. ओके, ज्यावेळेला परफेक्ट कॉन्टॅक्ट असणार आहे त्यावेळेला एरिया जास्त असणार आहे, ज्यावेळेला सरफेस रफ असेल त्यावेळेला काहीच पॉइंट टच मध्ये येणार आहे, त्यामुळे एरिया काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ओके, सो दीज आर द डिफरंट शेप्स. बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन, surface area will be reduces. Okay, so write down, due to reduced area and presence of air voids, due to reduced area and presence of air voids, a large resistance to heat flow, due to reduced area and presence of air voids, a large resistance to heat flow, at the interface occurs. A large resistance to heat flow at the interface occurs. Okay, जे काही इंटरफेस असणार आहे त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स ऑकर होणार आहे. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दॅट. Due to reduced area and presence of air voids, a large resistance to heat flow at the interface occurs. Okay, so draw this diagram. This resistance is known as, this resistance is known as thermal contact resistance. This resistance is known as thermal contact resistance. This resistance is known as
thermal contact resistance and it causes temperature drop. This resistance is known as thermal contact resistance and it causes temperature drop. Okay, so what way the temperature drop will be takes place? Okay, so draw this diagram so that we can easily understood. Okay, draw करा सगळ्यांनी diagram. ओके, थर्मल रेजिस्टन्स मुळे काय होतं, त्या इंटरफेस मध्ये टेम्परेचर ड्रॉप होते. ओके, T1, T2 to T3 temperature drop at the interface AB, T4, T5 temperature drop at the interface BC. Q amount of heat is transferring from the left hand side to the right hand side. Okay, 3 plates are there A, B, C, that is nothing but composite wall. Okay, so draw this diagram. Okay, so all of you got this point, thermal contact resistance. Okay, so temperature drop will be takes place and due to that resistance will be added. Okay, so how to calculate that thermal contact resistance? So diagram is over. Okay, so write down that equation. The contact resistances are given by the contact resistances are given by okay, so whatever the plate A and B is there, so whatever the interface for the plate A and B is there, so write down the thermal contact resistance for that plate AB or interface AB. Write down thermal contact resistance for interface AB is equal to T2 minus T3 divided by Q by A. 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 Okay. Similarly, for the interface BC, write down the equation. Thermal resistance, contact thermal resistance for interface BC is equal to T4 minus T5 divided by Q by A. T4 minus T5 divided by Q by A. T4 minus T5 divided by Q by A. Okay, so write down what is the equation for the Q. हा जो काही डायग्राम आपण ड्रॉ केलेला आहे त्याच्यासाठी Q चे इक्वेशन काय येणार आहे? Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance of plate A. ओके, लक्षात ठेवा थर्मल रेजिस्टन्स वेगळा आणि थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स वेगळा. ओके, थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ प्लेट A प्लस contact thermal resistance of interface AB plus thermal resistance of plate B, then contact thermal resistance of interface BC and thermal resistance of plate C. Okay, हे इक्वेशन यूज करून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? Q फाइंड आउट करायचं आहे. Whenever the contact resistance is given to us at that time we have to use this equation. म्हणजे जेवढे काही कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स असतील त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला ते इक्वेशन चेंज करावं लागेल. And by using that, we have to find out the value of Q. Okay, एक प्रॉब्लेम याच्यावरच सॉल्व करू आपण. या राइट डाउन. Write down this problem. A wall of furnace is made of
A wall of furnace is made up of a wall of furnace is made up of inside layer of silica brick. A wall of furnace is made up of inside layer of silica brick. Inside layer of silica brick 120 mm thick. Inside layer of silica brick 120 mm thick, covered with magnetite brick. Covered with magnetite brick. Magnetite brick 240 mm thick. Magnetite brick 240 mm thick. 240 mm thick. Full stop. The temperature at the inside surface of silica brick wall. The temperature at the inside surface of silica brick wall. The temperature at the inside surface of silica brick wall. The temperature at the inside surface of silica brick wall and outside surface of magnetite brick wall. The temperature at the inside surface of silica brick wall and outside surface of magnetite brick wall are 725 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. 725 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. 725 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. Full stop. The contact thermal resistance between two walls at the interface. The contact thermal resistance between two walls at the interface is 0.0035 degrees Celsius per watt. The contact thermal resistance between two walls at the interface is 0.0035 degrees Celsius per watt per unit wall area. Per unit wall area. Full stop. If thermal conductivity of silica and magnetite brick are, thermal conductivity of silica and magnetic brick are 1.7 watt per meter degree Celsius and 5.8 watt per meter degree Celsius. Thermal conductivity of silica and magnetic brick are 1.7 and 5.8. Calculate the rate of heat loss per unit area of wall. The rate of heat loss per unit area of wall. The rate of heat loss per unit area of wall and the temperature drop at the interface. The temperature drop at the interface. Okay, so the temperature drop at the interface means काय find out करायचं आपल्याला contact resistance कुठली क्वांटिटी फाइंड आउट करायला लागेल टेम्परेचर ड्रॉप ऍट द इंटरफेस ओके काय दिले बघा अगोदर अ वॉल फर्नेस इज मेड अप ऑफ इनसाइड लेयर ऑफ सिलिका ब्रिक 120 mm thick covered with a magnetite brick 240 mm thick. ओके एक वॉल ची फर्नेस आहे त्यातला एक जो लेयर आहे ती सिलिका ब्रिक आहे आणि त्याचा थिकनेस 120 दिलेला आहे आणि त्याच्यावरती कव्हर जे आहे ते मॅग्नेटिक ब्रिकचा आहे आणि त्याचा थिकनेस किती आहे 240 mm आहे.
म्हणजे एक वॉल आहे त्याच्यामध्ये दोन लेअर आहेत. एका लेअरचा थिकनेस आहे 120, दुसऱ्या लेअरचा थिकनेस आहे 240. द टेम्परेचर ऍट द इनसाइड सरफेस ऑफ सिलिका ब्रिक वॉल अँड आउटसाइड सरफेस ऑफ द मॅग्नेटिक ब्रिक, म्हणजे कुठलं टेम्परेचर दिले सांगा बरं. T1 आणि T3, म्हणजे दोन वॉल कनेक्ट केलेले आहेत किंवा दोन लेअर काय केलेले आहेत, कनेक्ट केलेले आहेत. वॉलचं एका एंडचं टेम्परेचर दिलंय आणि वॉलचं दुसऱ्या एंडचं टेम्परेचर दिलंय. आपण नोटेशन काही घेऊ शकतोय. ओके, पण आता काय दिलेलं आहे त्यांनी, द टेम्परेचर ऍट दी इनसाइड सरफेस ऑफ सिलिका ब्रिक वॉल अँड आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर ऑफ दी मॅग्नेटिक ब्रिक वॉल. द कॉन्टॅक्ट थर्मल रेजिस्टन्स बिटवीन दी टू वॉल्स, म्हणजे ह्या दोन ज्या वॉल आहेत किंवा हे जो दोन लेअर आहेत, एक सिलिका ब्रिक आणि दुसरं मॅग्नेटाइट ब्रिक, या दोन्हीच्या मध्ये काय आहे तर कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स आहे म्हणून सांगितलेलं आहे त्यांनी. ओके, अँड दॅट कॉन्टॅक्ट थर्मल रेजिस्टन्स बिटवीन दी टू वॉल्स at the interface is that value is given directly, that is 0.0035 degrees Celsius per unit wall area. If thermal conductivity of silica and magnetite brick, जे काय दोन लेअर आहेत त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी दिलेली आहे, आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, द रेट ऑफ हीट लॉस पर युनिट एरिया ऑफ द वॉल, द टेम्परेचर ड्रॉप ऍट द इंटरफेस. आता सांगा, वॉल आहे, one end temperature is T1 and another end temperature is T4, कारण इंटरफेस मध्ये दोन टेम्परेचर असतात. ओके, सो वी हॅव टू कन्सिडर T2 and T3. ओके, सो आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट दी टेम्परेचर ड्रॉप ऍट द इंटरफेस. म्हणजे इंटरफेसला आपण टेम्परेचर काय कन्सिडर करणार आहे, T2 आणि T3 कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे त्यातला डिफरन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मीन्स आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट दी T2 minus T3. समजतंय बघा, वन एंड टेम्परेचर इज T1, another end temperature is T4. Whatever the contact is there are two temperatures are there because temperature drop is there. So T2 and T3 we have to consider at the contact. So our aim is to calculate the value of T2 minus T3. समजतंय का बघा, टेम्परेचर ड्रॉप ऍट द इंटरफेस, म्हणजे जो काय इंटरफेस आहे तिथे टेम्परेचर ड्रॉप होणार आहे, त्याला आपण नाव काय दिलेलं आहे, नोटेशन काय दिलेलं आहे, T2 आणि T3 दिलेलं आहे. सो आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ T2 and T3. तर काय फॉर्म्युला यूज करावं लागेल, पहिला गिवन लिहा, राइट ऑन द गिवन थिंग्स, ड्रॉ द डायग्राम, लिहा सगळं. ओके, ये लेयर ए कंसिडर करा, लेयर बी कंसिडर करा. थिकनेस ऑफ द लेयर ए इज गिवन 120 mm, so we have to convert into meter, 120 meter. Thickness of the layer B is given 240 mm, so that is 0.240 meter. T1 is given 725, T4 is given 110, Ka is given 1.7 watt per meter degree Celsius, Kb is given 5.8 watt per meter degree Celsius. Contact thermal resistance is given 0.0035 degree Celsius per watt per unit area. काय फाइंड आउट करायचं आहे, रेट ऑफ हीट लॉस पर युनिट एरिया, म्हणजे कॅपिटल Q बाय A म्हणजे स्मॉल q फाइंड आउट करायचा आहे, आणि टेम्परेचर डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे म्हणजे T2 minus T3 फाइंड आउट करायचा आहे. इंटरफेसचा टेम्परेचर डिफरन्स मीन्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ T2 minus T3 is equal to question mark. Okay, so draw this diagram. T1 is 725, T2, T3 are the interface temperatures are there. Layer A having thickness is LA 120 mm, LB 240 mm, T4 is 110. Okay, silica brick is there and magnetite brick is there. काय इक्वेशन यूज करायला लागेल सांगा, Q बाय A फाइंड आउट करायचं आपल्याला. ऋषिकेश काय ना, व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर दिस, जनरल इक्वेशन लिहायचं, Q is equal to temperature difference divided by total resistance, summation of total resistance. काय येणार सांगा, न्यूमरेटरला टेम्परेचर डिफरन्स म्हणजे काय येणार आहे, T1 minus T4. प्लेट A चा रेजिस्टन्स काय असणार आहे, LA बाय K प्लस, आता मध्ये काय कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स आहे, सो देअरफॉर RTH कॉन्टॅक्ट प्लस प्लेट B चा LB बाय KB इंटू
ए. आता इथे आपल्याला पर युनिट एरिया कॅल्क्युलेट करायचा म्हणजे एरिया सेम असणार आहे. तो एरिया आपण इकडे क्यू बाय ए ला घेणार. ओके, कारण आपला थर्मल कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स पण जो दिलेला आहे तो पर युनिट एरियाच दिलेला आहे. ओके, त्यामुळे ती व्हॅल्यू आपण डायरेक्ट घेऊ शकतोय. इथं पर युनिट एरिया दिलं नसतं तर आपल्याला वेगळं करावं लागलं. झाले का डायग्राम सगळ्यांचे? झालं? हे स्टँडर्ड इक्वेशन लक्षात ठेवा. तुम्हाला कसली कुठलाही प्रॉब्लेम असू दे असं इक्वेशन लिहा. Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय समेशन ऑफ रेझिस्टन्स. फक्त तुम्हाला सगळ्या रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. ओके, सो राईट डाऊन रेट ऑफ हीट लॉस पर युनिट एरिया. हे जनरल इक्वेशन आहे. Q is equal to temperature difference divided by summation of thermal resistance. So whatever the diagram we have drawn, for that we have to write down the equation. Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance of plate A, then contact thermal resistance of interface AB plus thermal resistance of plate B. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? रेट ऑफ हीट लॉस पर युनिट एरिया हे फाइंड आउट करायचं आहे. So for that we have written the general equation. Q is equal to temperature difference divided by summation of thermal resistances. So how many resistances are there? 3 resistances are there. 2 resistances due to the conduction, 1 resistance due to the contact. Okay, so Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance of plate A plus contact thermal resistance of interface AB and thermal resistance of plate B. Okay, so write down this equation. Okay, so what is the value of thermal resistance of plate A? What is the equation? LA divided by KA by A. हे लक्षात येते का बघा? तुम्हाला थर्मल रेजिस्टन्स माहित पाहिजे, ते इक्वेशन माहिती पाहिजे. प्लेन वॉल साठी थर्मल रेजिस्टन्स काय असणार आहे? L by KA. पण इथं काय असणार आहे? LA divided by KA into A प्लस आपल्याला डायरेक्टच दिलेला आहे थर्मल रेजिस्टन्स, कॉन्टॅक्ट थर्मल रेजिस्टन्स, that value is directly given to us. And what is the thermal resistance of plate B? That is LB divided by KB into A. ओके, सो एरिया जो असणार आहे तो इथं थर्मल रेजिस्टन्स जो दिलेला आहे तो पण पर युनिट एरिया दिलेला आहे. लक्षात ठेवा. इथं बघा लिहिलेलं आहे मी थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स 0.0035 डिग्री सेल्सिअस पर वॅट पर युनिट एरिया दिलेलंच आहे त्यांनी. म्हणजे इथं काय असणार आहे? हा जो थर्मल रेजिस्टन्स लिहिलेला आहे त्याला पर युनिट एरिया असणार आहे. त्यामुळे आपण हा एरिया वरती घेतलेला आहे. लक्षात ठेवा. इथं K इंटू ए पण आहे, KB इंटू पण ए आहे आणि हा थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स पर युनिट एरिया आहे. त्यामुळे एरिया आपण डिनॉमिनेटरचा कॉमन घेऊन तो कुठे घेतलेला आहे? न्यूमरेटरला घेतलेला आहे, कारण आपल्याला एरिया दिलेला नाही आहे. सो वी हॅव टू टेक दॅट एरिया इन द लेफ्ट हँड साइड. सो कॅपिटल Q बाय A इज नथिंग बट स्मॉल q. सो देअरफॉर स्मॉल q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स काय असणार आहे? T1 मायनस T4 डिवाइडेड बाय LA बाय K प्लस thermal contact resistance of interface AB plus LB by KB. So put the values into this equation and find out the value of Q. समजलं का? बघा कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स पर युनिट एरियाचा आहे त्यामुळे तिथं पण एरिया असणार आहे. त्यामुळे एरिया कॉमन घेतलेला आहे तो लेफ्ट हँड साइडला घेतला आहे. Q by A is nothing but small q. So small q is nothing but T1 minus T4 divided by LA by K plus thermal contact resistance of interface AB plus LB by KB. So put these values into this equation and find out the value of Q. So what is the value of Q? That is 5324.67 watt per meter square. 5324.67 watt per meter square. Okay, so this is the heat loss per unit area. आणखी काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? T2 minus T3 फाइंड आउट करायचा आहे. So can anyone tell me how to find out T2 minus T3? कसं फाइंड आउट करावं लागेल? काय लॉजिक आहे सांगा? व्हॉट इज द लॉजिक? Q is equal to
टेम्परेचर डिफरन्स अपॉन रेजिस्टन्स. कुठल्या ह्याच्यासाठी वापरायचं ते? पूर्ण कंपोजिट वॉल साठी इक्वेशन यूज करायचं का फक्त प्लेट ए साठी वापरायचं? आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? T2 - T3 फाइंड आउट करायचं आहे, बरोबर. आता तुम्ही जर हे जनरल इक्वेशन यूज केलं तर त्याच्यात T2 आणि T3 नाहीतच ना. या इक्वेशन मध्ये कुठं T2 आणि T3 आहे? इथं आपण काय यूज केलेला आहे? T1 - T4 यूज केलेला आहे. ज्यावेळेला आपण कॉम्पोजिट वॉल घेतोय त्यावेळेला आपण दोन्ही एंडचे टेम्परेचर घेत असतो. आता आपल्याला पहिला काय करावं लागेल? वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ T2, देन वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ T3. T2 फाइंड आउट करायसाठी कुठली प्लेट कन्सिडर करावी लागेल? प्लेट ए कन्सिडर करा फक्त. प्लेट ए साठी हा रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर तर त्या पूर्ण कंपोजिट वॉल मध्ये होते, म्हणजे प्लेट ए मधून जाणारी हीट आणि कंपोजिट वॉल मधून जाणारी हीट सेमच असणार आहे. ओके, सो Q is equal to what? Q is equal to what is the equation for the plate A? Plate A साठी टेम्परेचर डिफरन्स काय आहे? T1 - T2 divided by what is the thermal resistance of the plate A? LA divided by K into A. या इक्वेशन वरून आपल्याला काय मिळेल? आणि तसंच प्लेट बी साठी आपल्याला इक्वेशन यूज करायचं आहे. प्लेट बी मध्ये काय आहे? Q is equal to T2 - T3 divided by LB divided by KB into A. ओके, त्याच्यावर T3 मिळेल. त्याचा डिफरन्स काय? T2 - T3 मिळेल. ओके, as the same heat flows through the each layer of the composite wall, so small q is equal to काय असणार आहे? पहिल्या लेयर साठी, लेयर ए साठी T1 - T2 divided by LA by K. ओके, ए जो आहे तो लेफ्ट हँड साइडला घेतलेला आहे, त्यामुळे स्मॉल क्यू कन्सिडर केलेला आहे, लक्षात ठेवा. किंवा आपण प्लेट बी साठी इक्वेशन दिलं तर काय असणार आहे? T3 - T4 divided by LB by KB. ओके, हे दोन्ही इक्वेशन सेपरेटली सॉल्व करा. एका इक्वेशन वरून मग तुम्हाला T2 मिळेल, and from the another equation we get the value of T3 and take the difference of T2 and T3 we get the value of T2 - T3. समजले का बघा कन्सेप्ट? बालाजी समजले का? नाही, हे इक्वेशन तर समजले का? कसं आलं हे इक्वेशन? नाही, हे तेच इक्वेशन आहे. कॅपिटल Q इज इक्वल टू काय लिहितो आपण? एखादी प्लेट असेल तर Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवाइडेड बाय LA डिवाइडेड बाय K इंटू A. तो जो A आहे तो लेफ्ट साइडला घेतलेला आहे. समजते का बघा? त्यात काय सांगण्यासारखं आहे का? कॅपिटल Q बाय A इज नथिंग बट स्मॉल q. Q ची व्हॅल्यू चुकली आहे का? काय येते आन्सर सांगा मग? 811 म्हणजे काय आन्सर असेल ते लिहा. हे रॉंग आहे आन्सर. सगळ्यांनी चेक करा. डू दी कॅल्क्युलेशन बाय युअर सेल्फ, देन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ Q. ही जर इथं व्हॅल्यू घेतली तर परत चुकणार आहे आपलं. सो टेक द करेक्ट व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल q. ओके, सो ऑल ऑफ इट डू द कॅल्क्युलेशन बाय युअर सेल्फ, फाइंड आउट द करेक्ट व्हॅल्यू ऑफ Q. हे इक्वेशन समजले का सगळ्यांना? कॅपिटल Q चे इक्वेशन असते, फक्त आपण एरिया लेफ्ट हँड साइडला घेतले त्यामध्ये स्मॉल q झाले. स्मॉल q इज इक्वल टू T1 - T2 डिवाइडेड बाय LA बाय K इज इक्वल टू T3 - T4 डिवाइडेड बाय LB बाय KB. ओके, सेपरेटली हे इक्वेशन सॉल्व करा. सेपरेटली हे इक्वेशन सॉल्व करा. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ T2 and from this equation we get the value of T3. Okay, so take first equation. Q is equal to T1 - T2 divided by LA by K. Correct value Q ची काय आहे ती घ्या. T1 - T2 divided by LA by K. So from this we get the value of T2. And similarly Q is equal to T3 - T4 divided by LB by KB. So from that equation we get the value of T3. So take the difference of T2 and T3, we get the value of T2 - T3. 18 बघा, चेक करा. आला किती येत आहे? तो पण डायरेक्ट फॉर्म्युला पण यूज केला तर चालतोय. काय गरज नाही. मी आपल्याला सिम्प्लिफाय करत असतो, काही जणांना समजत नसतं. तुम्ही डायरेक्ट फॉर्म्युला पण यूज करू शकताय, काहीच अडचण नाही. इथं आपण वर घेतलेला आहे फॉर्म्युला थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स, त्याच्यावरनं पण कॅल्क्युलेट करता येत आहे.
पण कसं आहे काही केसमध्ये जर तुम्हाला वेगळं दिलं तर एक स्टँडर्ड प्रोसिजर तुम्ही यूज केला तर तुमचं कुठलाही प्रॉब्लेम चुकत नाही, त्यासाठी मी तसं घेतलेलं. आपण ह्या फॉर्म्युलाने पण यूज करू शकतोय, फाइंड आउट करू शकतोय. हा फॉर्म्युला डायरेक्ट यूज करा, थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ कॉन्टॅक्ट T2 - T3 डिवाइडेड बाय Q बाय A. स्मॉल क्यू आपल्याकडे आहे, कॅपिटल क्यू त्याच्यावरून डायरेक्ट येते आन्सर. कुठलंही करा, फक्त मेथोडॉलॉजी लक्षात राहावी, कारण बऱ्याच वेळेला काय होतंय चुका होत असतात. किती ते आन्सर 2.80 डिग्री सेल्सिअस. केल्विन मध्ये काढलं कशात डिग्री सेल्सिअस ना. समजले सगळ्यांना. थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स, ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. याचा आन्सर रॉंग आहे रे. ओके, समजलं का? बघा, या दोन स्टेप करण्यापेक्षा तुम्ही डायरेक्ट जो आपला थर्मल कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यावरून पण टेम्परेचर डिफरन्स फाइंड आउट करू शकताय. कुठलं इक्वेशन आहे? ओके, हे इक्वेशन. बाय युजिंग दिस इक्वेशन thermal resistance contact is equal to T2 - T3 divided by Q by A. By using this formula directly we can calculate the T2 - T3. हा फॉर्म्युला यूज करा किंवा स्टेप बाय स्टेप केले तरी चालेल, तुम्हाला जसं फास्ट जमते तसं करा. ओके, तर काय काय कव्हर केलेलं आहे सांगा. पहिला पॉइंट कुठला बघितला? कंपोजिट स्फियर. ओके, आफ्टर दॅट log mean area for the cylinder, then log mean area for the sphere, then one problem related to the composite sphere, then thermal contact resistance, and one problem related to the thermal contact resistance. Okay, so next lecture we have to start the critical radius of insulation. अजून पहिला टॉपिक बराच आहे आपला, critical radius of insulation. That part we have to discuss in the next lecture. Okay, all of you put your roll numbers in the chat box. तुम्ही काय करताय? टाकताय का ग्रुप चॅट इन सेपरेट? बेचाळीस 70 4270 66. ज्यांनी टाकलंय त्यांनी काय सांगायची गरज नाही, त्यांनी नसेल टाकलं. हा 19. हा 55 65 32 67 13 51 61 56 30 40. Okay, you can go. Okay, anyone is remaining? Shall I close the meeting?